black soldier fly wao wana mate and then they lay eggs, chicken droppings ama pig droppings, anything that iko na a very strong smell is manage them. Tunazichunga, tunaziwekea food in the way that they like. Sasa zinatumika kama feeds za chicken, zinatumika kama feeds za nguruwe, pigs, zinatumika pia kufeed your fish. What we feed our birds normally in our pigs, tunazifeed zikuwa kwa larval stage. First tunaitumia kama organic fertilizer to plant our crops. The larval stage ikikuwa dried inaweza tumika kama uji. Ukisiagwa ina mixiwa kuunga uji ya watoto. Feeds size go very expensive, and if you can have an alternative way to feed your poultry, of course BSF ina cut down cost by half. Kama unataka alternative way ya kufeed your birds, kufeed mifugo zako, then embrace black soldier flies. My name is Faith Amimo. I am 24 years old, and I am doing black soldier fly farming. We are located in Kakamega. We started in 2022 in December. Pahali ambapo tunaanzia inaitwa insectarium. Ni nyumba ambayo insectarium ni nyumba ambayo imekuwa nzi ambao ni black soldier flies, na maisha yao ni kama cycle yao ni kama ile tu ya nzi ya kawaida. So the reason for hiyo nyumba ya ile mwangaza ambayo unaingia ndani, BSF wanapenda light. They love light, and then not too much light. They also don't love too much darkness. So the purpose of the translucent iron sheets ni just to regulate the amount of heat yenye inaingia hapo ndani na light pia. Hiyo cage inaitwa love cage. Inaitwa love cage sababu the male and the female black soldier fly wao wana mate and then they lay eggs. So when they lay eggs inside there, they don't feed at all. They only drink water. And so we use a pump to make sure all the flies wanapata maji. Kuna dish hapo ambayo tumeka towel kidogo, so they only suck the water. So for energy purposes, unaweza kunawekea molasses kidogo, unawekea pia glucose kidogo, so that they'll have energy to sustain them until the lifespan yao iishe. And inside the cage, tuko na kitu inaitwa attractant. Attractant unaweza tumia peelings za matunda kama pineapples. Unaweza tumia pia kinyesi cha kuku ama pig droppings, anything that iko na a very strong smell, so that it can attract the flies to lay the eggs kwa hizo mbao ambazo zinaitwa eggs. So from there we harvest the eggs, and when we harvest the eggs we normally take them to this area, we call it a larvarium, and this is where we harvest our larvae. We also hatch our eggs inside here, and we also collect our pupa from here. Kwa hatchery ndo kuna tumeweka hizo mbao ambazo zinaitwa eggs. Ni kule ambapo mayai zimetagwa. Ndio mayai zianguliwe, watu tunaweka maize jam. Maize jam you mix with a little bit of maji kidogo ikuwe soft kidogo, or you can also use brewery's grain yenye wengi wetu tunaijua kama machicha, so that eggs wakianguliwa they'll have a soft landing. Kianguliwa hapo, now we get our neonates. Neonates ni tu BSF larvae tudogo sana ambato bado hatujakuwa tukubwa. Tukikuwa tukubwa ndo tunaenda kwa larvae stage. Na larvae stage kuna first, second to the fifth insta until it become the full grown larvae. Ndo iende kwa pupa. And then develop into an adult zenye hizo ziko kwa love cage. Inside here, inside the larvarium, we have a specific area, just a small area where we call it the hatchery. This is where our eggs, this is where we put our eggs so that they can hatch into neonates. So these are our eggs zenye tuliona kule chini kwa insectarium. Kwa tunaweka kwa crate hapa ndani. Wana hatch after 4 days, and this is what we get afterwards. And then from there you now introduce them to the real food.
the real food, which is organic waste. Any organic waste, we are using machicha. We are also using pigs waste. We are also using chicken dropping, na tunatumia pia organic waste zenye ni kitchen refuse. Tunatoa kwa market, nyanya ambazo zimeoza, avocado, matunda tunatoa kwa fruit vendors. Hizo zote BSF wanakula. Ndio kuwa na product mzuri, we normally mix the dropping na machicha. Unaiongeza maji kidogo tu ndio isikue too hard for them to eat their food. So pia BSF tunazichunga, we just don't mismanage them. Tunazichunga, tunaziwekea food in the way that they like, and ukitaka zi perform vizuri, you mix their food with a little water so that the food is not too hard. The fifth insta, where it takes at least up to 18 days, those are 2 weeks and some few days, your larvae is supposed to be ready for your chicken feeds. So if you give them another week of, that is 7 days, they start migrating from the larvae to the prepupa stage. So the prepupa stage is where they don't eat, they move to a dry site. They normally just move on themselves, zina move kwa dry site, and then they'll become dormant. They don't eat and they don't move, ziko tu, they look dead but normally they are not dead. So there you just come and collect them. Hizo ndo zinaitwa pupa. You take them back to your net for production iendelee. What we feed our birds normally in our pigs, tunazifeed ziko kwa larval stage, and what we do to separate the larval and the hiyo uchafu ingine, na si uchafu inaitwa frass. We use nets to, and for us we use coffee wire to sieve. You sieve so that you can ubakishe mchanga kando na ubakishe larvae yako. Hiyo larvae ndio unatumia kufeed your pigs, unatumia kufeed your birds. Frass tunaitumia kama organic fertilizer to plant our crops and our vegetables. So vegetables zetu hatutumii any chemical fertilizers, so what we use ni hiyo frass from BSF. We use the frass to plant. If you can see around, we also do corn gardening. So black soldier flies normally saizi zinatumika kama feeds za chicken, zinatumika kama feeds za nguruwe, pigs, zinatumika pia kufeed your fish. Watu ambao wako na ponds, you go for BSF, they do very well with fish. And also umekuwa pia na uvumbuzi mwingine pia, ikikuwa dried, the larval stage ikikuwa dried, inaweza tumika kama uji. Ukisiagwa ina mixiwa kwa unga ya uji ya watoto, juu ya protein content yake iko mzuri sana. So it's good even for health, which is yet to be discovered. What we tell farmers to ingie kwa black soldier flies, because BSF ina cut down cost by half. Na feeding ya feeds size go very expensive, and if you can have an alternative way to feed your poultry, to feed your pigs, to feed your fish, then why not go for it? So BSF iko na crude protein ya 40 to 50%, na iko na fats pia zenye ukipea kuku zako huwa zina grow, zina increase their growth rate and even the laying of eggs. Nauza neonates for farmers who want to start up. Unaweza kuwa unataka kustart na pupa, unataka kuanza na larvae, unataka kuanza na eggs. So for eggs we sell them at 200 per gram, and for neonates we sell them at 250 per 300 ml. If you want larvae to feed your birds, we sell them at least 300 per kilo. For pupa we sell them at 500 to 700 per kg. And for frass, which is used as an organic fertilizer, tunaiuza pia at 10 bob per kilo. Yes, people buy. This is the way, this is what people are doing. Pia produce yake imekuwa mzuri sana. So tuko na hata sasa sisi wenyewe hatuna enough for our birds because people are coming for them. Hopefully tutaweza ku-expand in future so that at least tunaweza ku-take care of our birds na even to sell to farmers. Kila farmer sahi, kama wewe ni mkulima wa kuku, wewe ni mkulima wa nguruwe, wewe ni mkulima wa samaki, unajua vile chakula ya mifugo sahi imepanda. Mimi kitu nakwambia ni you embrace black soldier flies. Kama kuna farmer ambaye anataka kujua what to do, where to start, we do training at 1500 to 2000 bob per day. You come, we sell for you the product or the seed, and then we coach you until uko unaweza kuproduce. Kama unataka alternative way ya kufeed your birds, kufeed mifugo zako, then
embrace black soldier flies. The reason why anaambia farmers go for black soldier flies ukiziproduce on your own, they are so cheap as compared to the feeds zenye tunapata kwa market, na nutrients zake pia ziko very high. Importance even ya vile kuku zina grow, the laying of eggs, productivity yako itaendelea. So my main advice goes to the young generation. We've been told clearly that hakuna makazi. So mimi nimegraduate na degree. Youths, mimi kitu nataka kwa encourage ni look for jobs in farming. It is a decent job. Don't msisikilize society ati it will look down on you or anything. I'd love to tell you that agribiz, kilimo ni kazi pia, and there is so much that needs to be curbed, and for food security. So youths tufanye ukulima kwa wingi. I just graduated last year and I'm already making my money. So vijana, ukulima ni kazi pia. Tufanye ukulima to secure food. So let's do business. Let's do agribusiness. Let's dive into it. Yes.